Anna mocht alte dinge mehr als nui. Warend and ihr Menschen modern mobile kauften, zog sie auf Stabige Flohmarkt. Sie liet den Jerich von Holz, das viel Jahre hat, und die feinen Muster auf Dingen, die langst vergessen waren. An einem Kullen Herbst morgens bechert sie durch die schmalen Gassen der Altstadt. Der Wind rock nach Regen, und die Pflasterstein glanzten feucht. Zwischen den Standen voller Porzellan, Uren und Butchern fiel ihr plötzlich ein Spiegel ins Auge. War groß, fast so hoch wie Anna selbst, mit einem Rahmen aus dunklem Silber. Die Schnitzereien zeigten Weinranken und Kleinvogel. Das Glas wirkte makellos, fast sehr klar. Was kostet fragte Anna. Der alte Handler, ein Mann mit einem schiefen Hut und wachen Augen, lächelt seltsam. Für dich? 50 Euro. Aber du musst wissen, dieser Spiegel ist, besonders, Anna runzelt die Stirn. Siegt mehr, als man sehen will sie lacht. Das klingt geheimnisvoll. Pass perfekt in mein Schlafzimmer der Handler sucht mit den Schultern, als wollt sagen, die Entscheidung. Anna beselt, und zwei kraftig Jungs Hafenier, den schweren Spiegel in ihr Wohnung zutragen. Abend stellt Anna den Spiegel in die Wand neben ihrem Bett. Sie wischt Staub von der Oberfläche und betrachtet sich selbst. Das Glas reflektiert ihr Gesicht so klar, dass es fast unheimlich wirkt. Doch dann bemerkt sie etwas Merkwürdiges, wenn sie den Kopf neigt, folgt das Spiegelbild minimal verzögert. Nur ein Wimpernschlag, aber deutlich genug, ihr Herskurs schneller Schoolegen zu lassen. Ich habe heute wohl sehr viel Kaffee getrunken, murmelt sie und skutelt den Kopf. In der Nacht wacht Anna auf. Draußen war es still, nur das Fernsummen einer Straßenlaterne drang durch das Fenster. Da hort sie ein Geräusch kaum mehr als ein Hoch. Es kam aus der Richtung des Spiegels. Anna setzt sich auf. Das Mondlicht fiel auf das Glas, und sie meint, in Bewegung zu sehen. Anna, flüstert Stimme. Ihr Blutgefühl. Sie hielt den Atemen. Das Geräusch kam eingetig aus dem Spiegel, nicht aus dem Raum. Ist flüstert sie zurück. Kein Antwort. Nur ein schwaches Rauschen, wie das Leisetman eines Menschen. Anna schob die Deckbeiset, stand auf und ging langsam zum Spiegel. Ihr nackten Füße fühlten sich kalt auf dem Holz Fußboden. Das Glas zeigt nur sie selbst, bleak im Mondlicht, mit großen, wachen Augen. Ich bilde mir das ein, sagte sie leise, zog ein Tuch aus dem Schrank und warf es über den Spiegel. Dann kroch sie wieder ins Bett. Am nächsten Morgen beim Frühstück erinnert Anna sich an das Flüstern. War das ein Traum gewesen? Sie kann sich nicht sicher sein. Trotzdem beschloss sie, den Spiegel lieber erst einmal abzudecken. Doch am Abend, als sie heimkam, war das Tuch seltsam verrust. Anna schwor, sie habe es glatt über die ganz Flach gezogen. Jetzt hing es schief, als hat jemand darunter geschaut. Das ist Unsinn, sagte sie laut, nur ihr eigenen Nerven zu beruhigen. Sie zog das Tuch wieder zurecht. Kaum hat sie das Licht gelöscht, hort sie es ernut. Ein leises, ungegeldiges Murmeln aus der Richtung des Spiegels. Diesmal verstand sie Wort, schau hin, nicht weg, anadrit sich zur Wand und presst die Augen zu. Sie wollt nicht zuhören. Aber die Stimme wiederholt es, sanft, fast bittend. Am dritten Abend war Anna wütend. Ich lasse mich doch nicht von einem Mobilstück erschrecken. Sie zog das Tuch weg und trat direkt vor den Spiegel. Was willst du von mir, sagte sie laut. Für einen Moment bleib alles still. Dann lächelt ihr Spiegelbild ihnen hoch früher,
als Anna selbst es tat. Ich bin du, flüstert es. Aber ich bin frei ein Eisiger Winzug wet durch das Zimmer, obwohl das Fenster geschlossen war. Das Glas des Spiegels begann zu kummern, als wurde deren Wasser fließen. Anna spurt ein Sehen, als wurde etwas in ihr Zeren. Tritt ein, sagte die Stimme sanft. Und du wirst sehen, wer du wirklich bist Anna wich zurück, doch ihr Fußaskinen sich von selbst wieder zu bewiegen, gerade auf den Spiegel zu. Im letzten Moment riss sie sich los und griff nach dem Tuch. Mit zittrigen Handen warf sie es über den Spiegel, at mich schnell und setzte sich aufs Bett. Was ist das? Dacht sie. Ein Traum? Ein Scherz meines Vertans? Sie schlief kaum in dieser Nacht. Jedes Mal, wenn sie die Augen schloss, hort sie dieses Flüstern. Und jedes Mal hat sie das Gefühl, dass das Spiegelbild im Dunkeln ungeduldig wartet. Am Morgen beschloss Anna, sich Hilfe zu holen. Sie erzählt ihrer besten Freundin Clara, was passiert war. Clara lacht erst, doch als Anna von dem versagerten Spiegelbild und den Stimmen sprach, wurde ihr Blick ernst. Vielleicht ist es nur Stress, sagte Clara vorsichtig. Du arbeitest sehr viel. Vielleicht bist du einfach übermüdet. Anna nickt, doch innerlich wasn't sie, das war mehr als Stress. Ich komm heute Abend zu dir, bot Clara an. Dan sehen wir uns das Ding gemeinsamen Anna war erleichtert. Vielleicht wurde ein Zweitperson bestätigen, dass da wirklich nix war. Am Abend saßen die beiden im Schlafzimmer, nur ein Lamp brannt. Clara stand vor dem Spiegel, mustert ihr eigens Bild und grinsant. Siehst du? Alles normal, sagte sie. Nur du und dein hübsches Gesicht Anna wollt antworten, de flackert das Licht. Für den Bruchteil einer Sekunde Claras Spiegelbild nicht mehr zu grinsen, sondern finster zu schauen. Clara selbst bemerkt es nicht. Anna frostelt. Vielleicht solltest du das Tuch wieder drüber legen, schlug sie vor. Doch Clara rollt nur die Augen. Anna, ehrlich, das ist nur ein Spiegel. Du brauchst Urlaub, nicht einen exortisen sie dreht sich und genau in diesem Moment bewegt sich Claras Spiegelbild noch einen Augenblick weiter, als hat es sich verspätet. Anna schnappt nach Luft. Was ist? Fragte Clara. Nix, log Anna. Mir ist nur kalt doch innerlich wasn't sie, irgendetwas in diesem Spiegel war lebendig nachdem Clara gegangen war, bleib Anna lang wach. Sie hat ihrer Freundin nicht erzählt, was sie wirklich gesehen hat, das Spiegelbild, das sich langsamer bewegt, als Clara selbst und diesen finsteren Blick, der nur einen Augenblick zu sehen war. Anna beschloss, an diesem Abend das Licht anzulassen. Das Tuch lag wieder fest über dem Spiegel, und sie wollte nicht, dass irgendetwas oder irgendjemand darunter hervorskott. Doch mitten in der Nacht wacht sie auf. Nicht wegen eines Geräuschs, sondern wegen einer merkwürdigen Still. Es war so still, dass sie ihr eigens Hörspiel hort. Dann bemerkt sie einen schwachen Lichtschein. Das Tuch glitt langsam vom Spiegel, als wurde unsichtbar Hand darin sehen. Nein, Anna setzte sich auf, ihr Stimme kaum hörbar. Bleib, wo du bist doch das Tuch viel zu boden. Das Glas skimmerte matt, als wär es von innen beleuchtet. Anna, flüstert die Stimme ernut, weicher als über. Du hast uns wieder zugdeckt. Warum, weil du nicht bist, hocht Anna, obwohl sie selbst nicht daran glaubt. Ich bin echter als du, antwortet die Stimme. Du siehst nur nicht hin Anna presst die Hand auf die Ohren. Doch die Wort halten in ihrem Kopf, als kamen sie von innen. Am nächsten Morgen beschloss sie, den Spiegel wegzubringen.
Sie pakt in mit muhi in ein altes Lehntuch und zog in bis zur Wohnungstür. Doch als sie in anheben wollt, spurt sie, das viel schwerer war als zuver. Fast so, als wurde sich weigern, bewegt sie werden. Noch mehreren Vergeblichen Versuchen gab Anna auf. Sie ließ den Spiegel mitten im Flirrstehen und setzte sich Schopfeet auf den Boden. Ich ruf heut noch Mittag den Handlerin, murmelt sie. Soll in Zurich nehmen doch als sie ihr Handy nahm, fand sie kein Nummer. Das Kartchen, das der Handler ihr gegeben hat, war verschwunden. Am Abend kam Clara erneut vorbei. Sie hat Kuchen mitgebracht und wollte Anna aufhittern. Also, was ist der Plan, fragte Clara, während sie die Kaffeetassen hinstellt. Willst du den Spiegel wirklich loswerden, sagte Anna fest. Ist unheimlich. Ich hör nachts Stimmen Claras gutelt den Kopf. Das ist dein Stress. Du hast mir selbst erzählt, dass du seitegen kaum geschlafen hast, Clara, ich bilde mir das nicht ein, erwidert Anna scharf. Der Spiegel, bewegt sich, Clara hob die Augenbrauen. Bewegt sich? Anna, ist ein Stück Glas. Viel like solltest du mal mit gemeinsam reden, ich red doch mit dir, ich mein, mit gemeinsam, der sich mit so etwas ausgenspäter, als Clara gehen wollt, bleib sie noch einen Moment vor dem Spiegel stehen. Das Tuch war wieder heruntergefallen, Anna schwur, sie habe noch Mittag festgesteckt. Eigentlich ist wunderschön, meint Clara und bugt sich nachher. So klar, ich sehe jetzt Haar auf meinem Kopf, Anna stand hinter ihr, die Arm verschränkt. Bitte nicht. Wir decken in gleich wieder zu, doch Clara hort nicht zu. Komisch, murmelt sie. Mein Spiegelbild, sieht mich irgendwoanders in Clara, Anna packt sie am Arm, wir gehen jetzt weiter willig ließ Clara sich wegziehen. Doch kaum war sie aus der Tür, sah Anna, wie das Spiegelbild von Clara im letzten Moment noch ein eigenständiges Lächeln zeigt, ein Lächeln, das Clara selbst gar nicht gemacht hat. Noch in derselben Nacht bekam Anna Nachricht. Kannst du nicht schlafen? Es war von Clara. Anna schrieb zurück, nein. Und du? Noch einer langen Pause kam die Antwort, ich bin noch mal hingefahren. Anna runzelt die Stirn. Wohin? Zu dir, ich wollt mir den Spiegel noch mal ansehen. Steh auf. Anna sprang aus dem Bett. Es war halb 3 morgens. Sie öffnet die Wohnungstür, doch der Flur war leer. Kein Clara. Dann hort sie wieder, ein Flüstern aus dem Schlafzimmer. Sie lief zurück und der Spiegel war hell wie ein Fenster in einen anderen Raum. Im Glas sah Anna nicht sich selbst, sondern Clara. Sie stand auf der anderen Seite und winkte. Lass mich rein, flüstert Claras Stimme, doch ihr Lippen bewegten sich im Spiegel nicht synchron zu den Worten. Es ist so schön hier, Anna wich zurück. Clara, geht weg, komm zu mir, hocht die Stimme. Hier ist alles leichter. Kein Stress. Kein Schmerz, Anna griff nach dem Tuch, doch der Spiegel begann zu vibrieren, und das Tuch wurde ihr aus der Hand gerissen. Plötzlich streckt Claras Spiegelbild die Hand nach vorn und das Glas gab nach wie Wasser. Anna schrie auf und rannte zur Tür. Doch bewahr sie hinausgekommen, hort sie hinter sich ein dumpfes Geräusch, als wurde jemand durch ihn Oberfläche. Anna, rief ihn Stimme diesmal direkt hinter ihr. Sie dreht sich Clara stand im Schlafzimmer, Gina vor dem Spiegel, lächelnd. Wie bist du, stammelt Anna. Clara trat einen Schritt nachher, ihr bewegen ein winziges bisschen ruckartig, als wurde jemand versuchen, sie nachzuholen. Ich sagte doch, du sollst herkommen, flüstert sie. Hier drin ist es wunderbar, Anna sah in ihr Augen und was ein sofort,
das dies nicht ihr Freunden war dort Anna wich Zurück, bis sie mit dem Rücken gegen die Wand stieß. Clara stand mitten im Schlafzimmer, das Gesicht hell vom Mondlicht, die Augen glänzend aber nicht so, wie Anna sie kennt. Clara, was machst du hier, Anna versucht, ihr Stimme ruhig zu halten. Ich wollte nur helfen, sagte Clara und ging langsam auf sie zu. Doch ihr Bewegungen waren merkwürdig sehr gleichmäßig, sehr glatt. Ich habe den Spiegel bereit. Und jetzt, fühle ich mich frei Anna spurt, wie ihr Herz rast. Du bist nicht Clara, flüstert sie. Ein Schiffslächeln huscht über Claras Gesicht. Natürlich bin ich Clara. Aber besser. Kein Sojourn mehr. Keine Angst. Komm mit mir sie streckt die Hand aus, doch Anna wich aus und stolpert gegen den Nachttisch. Fass mich nicht an, das Lächeln wurde breiter. Du wirst es selbst sehen. Widerstand macht keinen Sinn plötzlich begann der Spiegel wieder zu leuchten. Die Oberfläche wabert wie Wasser, und in der Tiefe sah Anna etwas, das aussah wie ihr eigenes Schlafzimmer aber verkehrt herum. Ein Spiegelraum. Dort drüben ist alles klar, flüstert Clara. Kein Zweifel, kein Lügen. Nur Wahrheit was hast du mit meiner Freundin gemacht, rief Anna. Ich habe sie befreit Clara griff nach Anna's Hand. Ihr Finger waren eiskalt, und Anna spürt in Kraft, die viel starker war als menschlich. Lass mich los, Anna riss sich los und griff nach dem Touch. Sie wollte den Spiegel wieder zu decken doch Clara stieß sie weg. Das Touch glitt zu Boden, und der Spiegel lookte noch heller. Siehst du, Clara zeigt auf das Glas. Dein anderes Ich wartet schon Anna wagte einen Blick hinein und tatsächlich, in der skimmernden Flache stand ein zweit Anna. Sie worked vollkommen ruhig, fast glücklich. Doch ihr Augen funkelten unheimlich. Komm, sagte dies ihr Anna, ohne die Lippen zu bewegen. Hier bist du vollkommen angescutelt den Kopf. Nein, das ist nicht echter als du, flüstert Clara neben ihr. Du hast Angst vor dem, was du bist in diesem Moment vibriert der Boden leicht, als wurde ein Zug unter dem Haus durchfahren. Der Spiegel begann, ihnen sog zu ersuchen, der Luzblätter und sogar das Touch anzug. Anna spürt, wie ein unsichtbarer Wind in ihr Zert. Sie klammert sich Turmen fest. Clara, watch auf. Das bist nicht du, doch Clara lacht nur ein fremds, Herzlachen. Watch auf? Ich war nie so watch wie jetzt mit einem Ruck packt Clara Anna's Hand und zog sie nachher zum Spiegel. Es dauert nur einen Moment Anna trat mit aller Kraft zurück, doch Claras Griff war wie aus Stahl. Ihr Herz hammert, ihr Füße ruhten auf dem glatten Boden. Das Licht aus dem Spiegel blendet sie. Plötzlich schoss Anna ein Gedanke durch den Kopf, wenn das wirklich Claras Spiegelbild ist vielleicht kann es den Spiegel nicht verlassen, wenn ich es nicht hinein lass. Mit aller Kraft riss sie ihr Hand zurück, griff nach dem nächsten schweren Gegenstand einer Messinglampe vom Nachttisch und schlug zu. Nicht auf Clara, sondern direkt auf den Spiegel. Das Glas zerbrach nicht. Stattdessen skickt es ihn Skockwell durch den Raum, als wurde Wasser gegen ihn unsichtbar Schoolegen. Clara schrie auf, ein hohes, unnäderliches Geräusch, und stolpert zurück. Für einen kurzen Moment las das Licht im Spiegel. Anna nutzt die Chance, packt das Touch und warf es wieder drüber. Sofort hört das Vibrieren auf. Der Sog verschwand. Nur Claras schwerer Atem füllt den Raum. Warum machst du es so schwer, zischt Clara, ihr Stimme tiefer als zuvor. Du wirst so kommen raus hier, schrie Anna und riss die Wohnungstür auf. Clara blieb stehen, das Gesicht plötzlich ausdruckslos. Dandrit sie sich wortlos und ging langsam hinaus so still, dass nur das Narren des Bodens ihr Schritt variiert.
Anna schlug die Turzund vergelt sie. Ihr ganzer Körper zittert. Am nächsten Morgen war Clara verschwunden. Wedger nam sie Anruf entgegen, noch beantwortet sie Nachrichten. Niemand wusste, wo sie war. Anna war sich sicher, sie ist da drinnen im Spiegel. Sie beschloss, den Spiegel loszuwerden, egal wie. Diesmal packt sie in nicht nur ein, sondern zog schwer mobile Daver, in unbeweglich zu machen. Dan sucht sie nach dem Handler vom Flohmarkt. Sie lief durch die Altstadt, fragte in jedem Stand nach. Doch niemand kennt einen alten Mann mit Skiffem Hut, der Spiegel verkauft. So einen Handler gibt's hier nicht, sagte eine Frau, die seit 20 Jahren auf dem Marktstand und so einen Spiegel habe ich noch nie gesehen als Anna nach Haus zurückkehrt, war das Touch wieder vom Spiegel gefallen obwohl die Mobile Daver nicht bewegt worden waren. Das Glas schimmerte schwach, als wurde es auf sie worden. Anna trat langsam nachher. In der Flash sah sie sich selbst aber diesmal trug ihr Spiegelbild nicht dieselben Kleider wie sie. Es lächelt kalt, als wassaint es etwas, das Anna nicht wassaint. Du kannst Clara zurückhaben, flüstert es. Wenn du mich hierhin las Anna wich zurück, das Hers Klopp fend. Was willst du von mir, das wär die Platze Toschen, hoch die Stimme. Du hier drin und ich hier draußen. Dan ist als gut niemals, stiess Anna erwehr. Das Spiegelbild grinsaint. Wir sehen uns hut nacht Anna wassaint, das sie nicht uig fliehen könnt. Wenn sie Clara retten wollt, mussaint sie selbst in den Spiegel hinein. Aber sie and auch, viel leicht wurde sie nie wieder zurückkommen. Anna schlief in dieser Nacht überhaupt nicht. Sie saß am Kuchentisch, start in ihr Tass kalten Kaffee und Hortjeds nahen des Hauses. Hinter der verschlossenen Schlafzimmertürski in der Spiegel zuitman. Wenn ich Clara retten will, muss ich hinein, dacht sie. Egal, was mich dort erwartet. Gegen 3 Uhr morgens hielt sie nicht mehr aus sie holt ein Taschen Lamp, steckt ein Kuchenmesser ein nicht wie sie glaubt, das man damit Geister wird reiben könnt, sondern sich weniger hilflos fallen und scope die Mobile vom Spiegel weg. Das Glas glänzt sofort, als hat es auf sie gewartet. Ihr Spiegelbild trug diesmal ein seltsames, altes Kleid, das Anna noch nie gesehen hat. Es lächelt sanft, als sei als ein freundliches Spiel. Bist du bereit, flüstert es. Anna schluckt. Wo ist Clara, hier drin? Gleich nebenan wenn du ihr etwas getten hast das Spiegelbild legt den Finger auf die Lippen. Schhh und sie selbst Anna berührt das Glas. Es folgt sich nicht hart an, sondern wake wie kaltes Wasser. Mit einem Rucksack sie hinein. Sie stolpert nach vorn und fand sich in einem Raum wieder, der genau wie ihr Schlafzimmer aus einer Spiegelverkehrheit. Das Licht war gedämpft, als wirkt blasser, als hat jemand die Farben herausgewaschen. Selbst die Luft folgt sich schweren, als atmet sie durch nassen Stoff. Clara, rief Anna vorsichtig. Kein Antwort. Sie ging langsam weiter. Ihr eigenen Schritt klangen dumpf, als wurde der Boden den Schall verschlucken. Auf dem Nachttisch stand ein Lamp, doch sie war dunkel, obwohl Anna den Schalter umlegt. Plötzlich hört sie ein leises Kickern ihr eigen Stimme. In der Ecke Zimmers stand jemand. Anna hob die Taschenlamp und start, es war ihr Spiegelbild. Aber es bewegt sich nicht wie sie. Es stand einfakte und beobachtet sie mit skiffem Lächeln. Du bist mutiger als ich dacht, sagte es, ohne den Mund zu bewegen. Die Wort halten direkt in Annas Kopf. Willkommen zu Haus wo ist Clara, Anna drückt das Messer fester. Sie ist im Garten was für ein Garten, das Spiegelbild deutet auf die Tur.
Anaging langsam hinuber. Als sie offnet, fand sie sich nicht in ihrem Fleur wieder, sondern auf einem schmalen, grauen Wegswisken Baumen, deren Blätter silbrig glanzten. Der Himmel war ein trüber Nebel ohne Sonne oder Stern. Clara, rief Anna ernut. Dies Mulhort sie ein Schwaches hier, aus der Fern. Sie rant los, ihr Rastchelten auf dem Fugeten Boden. Der Weg fahrt zu einem Garten, der Genaue der Kleinpark hinter ihrem Haus aus einer Wurzer Reit. Die Baume bogen sich merkwürdig, als hatten sie Gesichter, und das Gras war farblos. In der Mitte stand Clara. Sie trug dasselbe Kleid wie zuvor, aber ihr Bewegungen waren trug, als wurde sie durch Wasser gehen. Clara, Anna stört auf sie zu. Bist du in Ordnung, Clara dreht den Kopf langsam. Ihr Augen workten gleich, aber sie lächelt. Es ist schon hier, sagte sie. Du solltest bleiben nein. Wir müssen hier raus, Anna packt im Arm durch Claras Körper fühlt sich seltsam leichten, fast durchsichtig. Da wieder das Kickern. Annas Spiegelbild trat aus dem Nebel, ganz in der Nähe. Sie will gar nicht gehen, flüstert es. Hier drin ist sie endlich sie selbst lug nicht, rief Anna. Clara gehört nicht hierher, das Spiegelbild ging langsam sie herum, als wurde es ihnen kreisschließen. Und du etwa? Denkst du gehorst hinaus? Da draußen bist du voller Angst. Hier kannst du alles sehen, was du willst, ich will nur mein Freunden, Anna zog Clara fester, aber das Spiegelbild lächelt nur. Plötzlich ändert sich die Umgebung. Der Garten verblasst, und Anna stand wieder in ihrem Spiegelschlafzimmer, aber die Tour war verschwunden. Als wurde enger, als wurde darum sich zusammenziehen. Du wirst nicht gehen, sagte das Spiegelbild freundlich. Noch nicht. Erst musst du mir einen Platz geben, was meinst du damit, du kommst hier rein, ich gehe raus. Es ist nur fair. Zwei Seiten, ein Leben jemals, Anna sprang nach vorn und versucht, und dem Doppelganger vorbei zu kommen. Doch jedes Mal, wenn sie einen Schritt macht, stand schon wieder direkt vor ihr als wurde den Raum selbst kontrollieren. Clara flüstert plötzlich, Anna, nicht kämpfen. Es tut nicht weh, Anna dreht sich Clara, watch auf. Das bist nicht du, das ist durch Clara zog sich los und trat neben das Spiegelbild. Ihr Bewegungen workten jetzt ganz genosso unnatürlich. Siehst du? Wir gehören hierher nein, Anna hab das Messer. Kommt mir nicht nachher, das Spiegelbild lacht leise. Du kannst mir nix tun. Du bist nur einschütten hier in diesem Moment, bemerkt Anna, dass die Taschenlampe in ihrer Hand stark reflektiert. Das Spiegelbild which jedes Mal zurück, wenn der helle Strahl sein Gesicht traf. Viel leicht hast es licht, docht sie. Mit einem Ruck schaltet Anna die Lampe auf voll stark und blendet das Spiegelich direkten. Es facht auf, als hat sie vibrant, und Clara hielt sich plötzlich die Augen zu. Anna nutzt den Moment, packt Clara und zog sie Richtung Spiegelwand. Die Flash begann zu flackern, als hat der Ausgang Angst. Du kannst nicht entkommen, schrie das Spiegelbild. Wir sind ein und dieselbe Person, dann bleib hier drin, rief Anna zurück und stieß Clara mit aller Kraft durch das vibrierend Glas. Clara verschwand, und Anna sprang hinter her. Mit einem dumpfen Schlag landet sie auf ihrem Schlafzimmerboden. Das Tuch lag neben ihr. Clara lag redgloß auf dem Bett, mit aber. Der Spiegelskammerte noch einmal bedrohlich, dann wurde schwarz und zeigt nur noch eine schwonliche Spiegelung. Anna kroch zu Clara und skutelt sie. Clara. Watch auf, langsam öffnet sie die Augen. Anna? Was ist passiert,
Anna Wold Antwoorden, de Hort Sie ein leises Kickern aus dem Spiegel. Ihr Spiegelbild lachelt die Smolgena synchron mit ihr. Doch im linken Augenwinkel glaubt Anna, ihnen Zugang zu sehen. Nur ein winzig Versagerung. Es ist noch die, docht sie. Es Wortet. Anna bleib wie erstehen. Ihr Spiegelich saß auf dem Bett lachelt, als where es die Naterlich Sach der Welt. Du siehst blass aus, sagte es mit Annas Stimme. Setz dich doch. Wir haben viel zu besprechen Anna Wold schreien, aber kein Lot kem heraus. Ihr Hand zitterten. Was bist du, prest sie schließlich erwehr. Ich bin du oder das, was du immer verdrängt hast Luch, Anna macht einen Schritt zurück. Du bist nur ein Trugbild. Ein Trick, ihr gegenüber surfst, stand auf jing langsam durch den Raum. Jeder Schritt war lotlos. Immer dieselbe Reaktion, murmelt es. Menschen wollen nur das sehen, was sie ertragen können. Aber Spiegel. Spiegel logen nie den Blick von den Vertrauten zugen nicht los. Jed's Detail war identisch dieselben blonden Stranen, derselbe klein Leberfleck am Hals. Doch war etwas anders, dies Augen glänzten kalter, klarer, insgelassener. Du bist schwach, fuhr das Spiegelich fort. Immer Angst, immer Zweifel. Ich kann ein besseres Leben führen dein Leben nein, rief Anna. Ich lasse dich nicht hinaus, das Spiegelich lacht leise. Du glaubst, du hast ihn Wall, es streckt die Hand aus, das Glas hinter Anna begann zu flimmern. Wieder dieses Skimmernder, flüssig Licht. Anna spürt, wie der Boden vibriert. Du hast mich schon angelassen, als du den Spiegel bereit hast, sagte das andere Ich. Jetzt ist es nur ein Schritt, wir tauschen die Plätzen jemals, Anna stürmt nach vorn. Wold die Gestalt packen durch ihr Handgriffen ins Leer. Das Spiegelich wich nicht aus, es war einfach nicht greifbar. Stattdessen packt es Annas Handgelenk mit isigem Griff. Komm schon, zischt es. Du bist müde. Lass mich übernehmen. Ich verspreche dir, ich werde stark sein. Mutig. Ich werde alles tun. Was du dich nicht trost lass mich los, Anna versucht sich zu befreien, doch der Griff wurde nur starker. Ein Dumpf Stronen füllt den Raum. Es kam aus dem Spiegel selbst, als wurde ihn unsichtbar macht als ansehen. Plötzlich hört Anna wieder das Flüstern. Doch diesmal war es nicht nur eine Stimme es waren viel. Unzählige, leise Stimmen, die aus den Wanden, dem Boden, sogar aus der Luft zu kommen. Tritt ein, tritt ein, tritt ein, Anna presst die Hand auf die Ohren, aber das half nicht. Die Stimmen waren in ihrem Kopf. Bilder blitzten vor ihrem inneren Auge auf, Menschen, die in Spiegelschitten nie wieder zurückkehrten. Alte Gesichter, kinder, fremd alle gefangen in diesem gläsernen Reich. Du gehorst hierher, sagte ihr Spiegelich sanft. Du bist ihn von uns Annas kutelt heftig den Kopf. Nein, das bin ich nicht, sie docht in ihr Wohnung, und die Sonne, die morgens durchs Fenster fiel, und den Duft von Kaffee, und ihr best Freundin Clara, die am nächsten Tag vorbeikommen wollt. Ich habe ein Leben draußen, gucket Anna. Du nicht, für einen Moment sucht das andere Ich zurück. Draußen, wiederholt es leise, fast sehnsüchtig. Doch dann verschwand der Ausdruck, das kalte Lächeln kehrt zurück. Eben deshalb nehm ich deins mit einem kraftigen Rucksack Anna zum Spiegel rund. Das Glas glut jetzt weiß wie es. Annas Finger berührten die Oberfläche sie gab nach wie Wasser. Panik stieg in ihr auf. Denk nach, sagte sie sich selbst. Was ist ein Spiegel? Siegt nur, was vor ihm steht, nix eigens, ein Gedanke schoss ihr durch den Kopf,
wenn ein Spiegel nur siegt, was vor ihm ist was passiert, wenn nix mehr hat, das sehen kann? Mit letzter Kraft dritt eine sich rückertigem und riss die Deck vom Bett. In einer schnellen Bewegung warf sie den Stoff über den Rahmen. Das Licht las sofort. Das Drohnen brachib. Die Stimmen verstummten. Ein Tray nicht aus Annas Mund, sondern aus dem Spiegel halt durch den Raum. Der Griff in ihrem Handgelenk lässt sich schlagartig. Anna starrt auf den Boden, guckend. Nein, faucht die kalte Stimme aus dem Spiegel. Du kannst mich nicht aufhalten. Ich bin ein Teil von dir, ich werde zurückkommen, Anna krach rückwärts, bis sie mit dem Rücken in der Wand saß. Unter der Deck sucht der Spiegel wie lebendig, als würde atmen. Ein dumpfes Klopfen kam von innen, verzweifelt, wütend. Dann wurde es still. Der Raum war wieder normal. Nur ihr Herz schlug wie wild. Langsam, zitternd, stand Anna auf. Sie wagte nicht, die Deck anzuben. Du bleibst zu, flüstert sie heiser. Für immer doch tief in ihrem Innern wassaint sie, das dies nicht das End war. Spiegel vergessen nix. Und sie hat heining hen zu tief. Anna nahm das Telefon und rief Clara an. Kannst du heute Nacht bei mir bleiben, ihr Stimme war brüchig. Natürlich, sagte Clara sofort. Was ist los, ich Clara dir, wenn du hier bist bewahr sie auflegt, warf Anna einen letzten Blick auf den zugedeckten Spiegel. Ein kaum hörbares Flüstern drang immer noch durch den Stoff, where sie uns, bald, der Weg durch den Wald war endlos. Anna spürt, wie ihr Schritt immer schwerer wurden, alsob der Boden selbst sie festhalten wollte. Kein Wind bewegt die Bäume, kein Vogel sang. Nur das Nacken von Zwiegen unter ihren Schuhen brach die still. Neben ihr ging das Spiegelich, scheinbar helaus. Sein Gesicht wirkt entspannt, fast fröhlich. Du beginnst zu verstehen, nicht wahr, fragte es, ohne sie anzusehen. Was soll ich verstehen, guckte Anna. Das dieser Ort kein Gefängnis ist. Ist in Einladung Anna presst die Lippen zusammen. Sie wollt nicht weiter auf die Wörtchen, doch innerlich spürt sie den Zweifel. War es wirklich nur ein Fall oder war dieser Ort ein Stück von ihr selbst? Plötzlich horten sie ein Flüstern zwischen den Bäumen. Es war kein Wind, sondern Stimmen. Viele Stimmen. Sie klangen beckend, doch Anna konnte kein einzelnen Wort fassen. Was ist das? fragte sie. Das Spiegelich lächelt geheimnisvoll. Frag nicht Michigan frag dich selbst tiefer sie gingen, desto heller wurde der Wald, alsob das Licht von unsichtbaren Quellen kam. Die Stimmen wurden klarer. Anna bleib stehen, sie plötzlich ihr eigen Stimme hort oder besser gesagt, Erinnerungen daran. Du wirst es nicht schaffen, du bist nicht gut genug, warum hast du nicht einfach aufgegeben, es war, alsob all ihr selbst Zweifel von den Bäumen weiterhalten. Anna hielt sich die Ohren zu, aber es half nicht. Die Stimmen kamen von innen. Hör auf damit, schrie sie. De trat in Gestalt aus dem Nebel in zweit Anna, junger, verletzlicher. Ihr Augen waren voller Warum hast du mich vergessen, fragte sie mit zitternder Stimme. Anna wich zurück. Was bist du, ich bin du, flüstert das Mädchen. Die immer Angst hat das Spiegelich stand nur de und sah zu. Interessant, nicht wahr? Hier begegnet man nicht seinen Feinden sondern sich selbst Anna spürt einen Stich im Herzen. Sie wollt wegaufen, doch die Gestalt der Jungen Anna trat nachher, streckt die Hand aus du musst mich nicht fürchten. Aber wenn du mich ablehnst, wirst du hier bleiben die Stimmen sie herumschwollenen, wie ein Cha aus Zweifeln und vorwerfen. Anna at me tief durch. Ich fürcht dich nicht,
sagte sie leise. Du bist ein Teil von mir, und ich werde dich nicht mehr ignorieren. Sie griff nach der Hand des Mädchens und in diesem Moment brach das Spiegel ich in gelachter Aus sehr schön, sagte es. Aber glaub nicht, dass es so einfach ist. Du hast nur den ersten Schlüssel gefunden, plötzlich zersplittert der Wald wie Glas. Der Boden unter uns Füßen gab nach, und sie fiel tiefer, als hat sie den Rahmen des Spiegels durchbrochen. Als sie aufwacht, lag sie in einem Raum, der aussah wie ein endloser Spiegelsaal. Überall sah sie sich selbst tausend Abbilder, mit einem anderen Gesichtsausdruck, Wut, Trauer, Freude, Angst. Willkommen im Herzen des Spiegels, klang die Stimme ihres Doppelgängers, das plötzlich wieder neben ihr stand. Hier entscheidest du, du wirklich bist eine Spurtin Mischung aus Furcht und Entschlossenheit. Und wenn ich mich entscheid, dann darfst du gehen, sagte das Spiegel ich. Oder bleiben. Vielleicht willst du hier leben, frei von der Welt da draußen nicht die Augen zusammen. Und wenn ich bleib, let dann mein Leben, das Spiegel ich grinsaint. Ich ein kaltes Schweigen erfüllt den Raum. Alle Spiegelbilder starten sie als hatten sie auf diesen Moment gewartet. Anna bald die Faust. Ich lasse dich nicht in mein Stell treten, sagte sie fest. Dan musst du mich besiegen, antwortet das Spiegel ich und traten die mit des Saales. Aber sei gewarnt, du kämpfst nicht gegen mich, sondern gegen dich selbst. Die Spiegel begann an sie beben. Aus jedem Spiegelbild trat eine Gestalt Dutzend Versionen von Anna, mit einer anderen Emotion, mit so real wie sie selbst. Zeig uns, du bist, flüsterten sie im Cha. Anna spürt keine Angst mehr. Sie wassaint, das sie nicht fliehen könnt, sie mussaint sich stillen. Mit einem tiefen Atemzug trat sie vor, bereit, ihren eigenen Schitten zu begegnen. Anna spürt, wie der Boden unter ihren Füßen nachgab. Das Spiegelreich bet, als würde es seinen eigenen Untergang spüren. Der Nebel, der bisher sanft sie gelegen hat, wurde zu einem wilden Sturm. Scherben aus Licht wirbelten durch die Luft, und jeder Atemzug schmeckt nach Metal. Es ist Zeit, sagte ihr Spiegel ich, das nun direkt vor ihr stand sen Lacheln war verschwunden. Stattdessen lag ein ernster Ausdruck auf seinem Gesicht. Einer von uns muss zurück. Einer muss bleiben, Anna schüttelt den Kopf. Das war nie die Abmachung, es gab nie eine Abmachung, erweitert die Spiegel Anna ruhig. Es gab nur die und Michigans zwei Versionen des Elben Ziel. Doch nur ein in der echten Welt existieren ein lautes Kratchen halt durch die grauen Hallen des Spiegels. Die Wande, die wie Glas glanzten, bekamen Riss. Aus den Rissen drang ein Glasens Licht. Es war, als wurde das Reich selbst zerfallen. Anna spürt, wie die Angst in ihr Aufstieg nicht vor dem Zerfall, sondern vor der Entscheidung. Sie erinnert sich an ihr Großmutter, an deren Wort, manch Spiegel ziehen nicht nur dein Gesicht. Sie ziehen dein Herz, sie holt tief Luft. Ich gehe zurück, sagte Anna fest. Und du bleibst hier, doch das Spiegel ich schüttelt den Kopf. So einfach ist das nicht. Du musst mir einen Platz nehmen. Du musst mich besiegen, nicht mit Kraft, sondern mit Wahrheit. Die Umgebung verandert sich. Plötzlich standen sie nicht mehr in einer endlosen Halle, sondern in eines Schlafzimmer jedoch verzerreit, als hat jemand das Bild auf ein glanzend Oberfläche gemalt. Das Bett war schief, der Schrank stand kopfüber, und der Spiegel an der Wand pulsiert wie ein Herz. Was ist Wahrheit? Fragte Anna laut. Zeig mir, du wirklich bist, sagte ihr Spiegel ich. Ohne Masken. Ohne Lugen Bilder tauchten vor Anna auf wie Erinnerungen, die aus dem Glas tropfen, sie sah sich selbst als kind, wie sie heimlich weint,
Van jemand ihr Angstverstand. Sie sa sich als jugend like, wie sie tat, als sie stark, warend sie innerlich zerbrak. Sie sa sich als erwachsen, lachelnd vor Freunden, aber leer, wenn sie alien war. Ich kann den Schwachen, flüstert das Spiegel Ich bin den Schwachen Annelies die Bilder nicht los. Sie schloss die Augen und nicht. Ja. Ich bin ängstlich. Ich zweifle an mir. Ich mische feller dan offnet sie die Augen und sah ihrem Spiegel fest ins Gesicht. Aber das macht mich echt. Und wie ich echt bin, hab ich auch stark das Spiegel zerstört. Zum ersten Mal workt es unsicher. Sen Körper flackert, als bestend eraus Wasser, das gleich verdampft. Nein, ich bin starker, du bist nur ein Teil von mir, sagte Anna ruhig. Und ich nehm diken. Aber du bestimmst mich nicht mit diesen Worten griff Anna nach dem Rahmen des pulsierenden Spiegels. Ein heller Blitz erfüllt den Raum. Das Spiegel schrie auf, nicht aus Schmerz, sondern aus Angst dan zerbrach es wie Glas, das in tausend Funken zerspringt. Als wurde weiss. Als Anna die Augen offnet, lag sie in ihrem echten Schlafzimmer. Der Spiegel stand still in der Wand, sen glasklar und kalt, ohne jede Bewegung. Kein Flüstern, kein Pulsieren. Sie at mich schwer, setzte sich auf und bemerkt, das Tränen über ihr Gesicht liefen. Aber sie fühlt keinen Schmerz nur in seltsame Ruhe. Am nächsten Morgen packt Anna den Spiegel ein. Sie bracht in Zurich auf den Flohmarkt, wo sie gekauft hat. Doch der Stand war leer, als hat es den Handler nie gegeben. Also stellt sie den Spiegel am Strassenrand und ging fort, ohne Zurückzublicken. Später erzählt sie niemandem von dem, was geschehen war. Hat ihr gegaut? Und doch verandert sich ihr Leben. Sie lächelt nicht mehr nur für ihr sie lächelt, wie sie sich selbst akzeptiert. Wochen später, an einem regnerischen Abend, ging eine fremde Frau die Elbestrasse entlang. Sie sah den silbernen Spiegel, der scheinbar herrenlos am Rand stand, und haben neugierig auf. Als sie hineinskot, lächelt ihr Spiegelbild ein klein wenig sehr früh. Und irgendwo, tief im Glas, hört man ein leises Flüstern. Willkommen.